on the way kay Rally Vios. So ito yung rally car na Vios na gagawin natin for today. Spal brushless fan na radiator and then aircon fan na spal. Tumataas yung temp nila. So dalawang 12 inch yung nakalagay. Ngayon papalitan na nila ng spal para daw wala ng problema. Naka FT 450 na fuel tech. And then naantay lang natin mag operating temp para kuha tayo ng data na before and after. So ito yung lalagay natin. Ito yung 12 inch na for radiator, naka shroud. And then ito yung aircon fan. Ito yung dual brushless na wiring kit. So yan sila, papalitan natin yan. Install na yung radiator fan. So nag temp base na rin siya, nasa ilalim yung sensor. Laki nung manifold niya eh. Kaya medyo madami tinabas dun sa shroud. But nag-fit na. And yan. Next is yung aircon fan dito. For some reason, hindi masampal yung fan dun sa condenser. So nilagyan na lang namin ng skirt. Okay, naka-mount na. Yan yung brackets. So, time for testing. Okay. Rally Vios. Nag-avail yung Vios na temp base na PWM fan controller. Diyan natin siya ilalagay. Ba't sa akin? Testing ng switch. Tagal. Ay. Okay, so kunyari, force on. So kunyari, automatic kasabay ng compressor. Okay. Okay. Ngayon, right now, temp is 83 at 48% na fan speed. Ngayon, i-adjust natin sa 95 yung temperature na 100% fan speed. Okay. So, nag-iba yung curve ulit. Okay. Rally Vios, radiator fan, spal. Holy shit. Dadagdag kaya? Wala, nandito naman eh. Okay. 1.9 radiator fan. Okay, Rally Vios 12 inch spal brushless fan, condenser fan game. Okay, Bray. 2007. So yan, nakita mo naka 100% yung radiator fan. Kasi naka-disable yung socket na to. Ito, yung what the fuck natin. Ngayon, sasaksak mo lang yan. Yun o, bumagal na o. Nag-return na to factory settings o. Aircon fan yun. Rally Vios dual spal brushless. Isa nasa aircon fan, isa nasa radiator. And then ito yung Yazaki socket.
Tapos ito yung fuse box. And then ayun yung controller namin. Tapos ito yung positive wire, negative wire. And then ayun na, nag-on na yung aircon. Nag-automatic na, ayan. Okay, tapos na yung rally na Vios.